Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam 10th canto, 10th chapter, text 5. Srimad Bhagavatam காண்டம் 10 அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 5. Yadrichaya cha devashir Bhagavan Satra Kauravam Apashyan Narado Devo Shibhanao Samabhudyata. यदृच्छया च देवर्षिर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समभुद्यत. Ladies, Yadrichaya, by chance, while wandering all over the universe. பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் சஞ்சரித்து வரும்பொழுது தற்செயலாக Cha and மேலும் Devarishihi, the supreme saintly person among the demigods. தேவர்களுக்கிடையில் மிகச்சிறந்த முனிவர் Bhagavan, the most powerful, மிகவும் சக்தி வாய்ந்த. Tatra, there, அங்கு where the two sons of Kuvera were enjoying life. குபேரனின் இரு மகன்கள் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த Kaurava, O Maharaj Parikshit, பரீட்சித் மகாராஜனே, Apashyat, when he saw அவர் கண்டபொழுது Naradaha, the great saint, மாமுனிவர் Devo, the two boys of the demigods, இரு தேவகுமாரர்கள் Kshibano, with eyes maddened by intoxication, போதையால் மயங்கிய கண்களுடன் Samabhudyata, he could understand their position. அவர்களின் நிலையை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. O Maharaj Parikshit, by some auspicious opportunity for the two boys, the great Saint Devarshi Narada once appeared there by chance. Seeing them intoxicated with rolling eyes, he could understand their situation. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகிலுலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தேவத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித் மகாராஜனே, இவ்விரு தேவகுமாரர்களின் ஏதோ ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினால் மாமுனிவரான தேவரிஷி நாரதர் தற்செயலாக ஒரு முறை அங்கு தோன்றினார். அவர்கள் கண்கள் சுழல மது மயக்கத்தில் இருந்ததை கண்டு அவர்களுடைய நிலையை அவர் புரிந்து கொண்டார். Purport. It is said, Sarusanga sarva shastra koi, lavamatra sadhusanga sarva siddhi hoi. Wherever Narada Muni goes, any moment at which he appears is understood to be extremely auspicious. It is also said, Brahmanda Brahmite Kon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Paya Bhakta Lata Bij. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. Chaitanya Charitamrita Madhya 19.151. Narada appeared in the garden to give the two sons of Kuvara the seed of devotional service, even though they were intoxicated. Saintly persons know how to bestow mercy upon the fallen souls. பொருளுரை. சாது சங்க சர்வ சாஸ்திரகை லவமாத்திர சாது சங்கே சர்வ சித்தி ஹோய். சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்தியலீலை 22வது அத்தியாயம் 54வது ஸ்லோகம். நாரத முனிவர் செல்லும் எந்த இடமும் அவர் தோன்றும் எந்த வினாடியும் மிகவும் மங்களகரமானது என்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோன் பாக்யவான் ஜீவ் குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய் பக்தி லதா பீஜ். அனைத்து ஜீவராசிகளும் அவரவர் கர்மங்களுக்கேற்ப பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் சஞ்சரிக்கின்றனர். அவர்களில் சிலர் உயர் கிரகங்களுக்கும் மற்றும் சிலர் தாழ்ந்த கிரகங்களுக்கும் செல்கின்றனர். கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளில் பெரும் பாக்கியசாலியாக உள்ள ஒருவனே கிருஷ்ணரின் கருணையால் உண்மையான ஆன்மீக குருவிடன் சகவாசம் கொள்ளும் வாய்ப்பை பெறுகிறான். குரு கிருஷ்ணரின் கருணையால் இத்தகைய நபர் பக்தி தொண்டெனும் கொடியின் விதையை பெறுகிறான். சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்தியலீலை 19:151 ஸ்லோகம். குபேரனின் இரு மகன்களும் மது மயக்கத்தில் இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு பக்தி தொண்டின் விதையை கொடுப்பதற்காக நாரதர் அங்கு தோன்றினார். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் கருணையை பொழியும் முறையை பக்தர்கள் அறிவார்கள். Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharya Nirvishesha Shunyavadi Paschitadesh Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yadrichaya Chadevarshir Bhagavan Statra Kaurava Apasyan Narado Devas Kshibanao Samabhudyata. O Maharaj Parikshit, by some auspicious opportunity for the two boys, the great saint Devarshi Narada once appeared there by chance. Seeing them intoxicated with rolling eyes, he could understand their situation. பரீட்சித் மகாராஜனே, இவ்விரு தேவகுமாரர்களின் ஏதோ ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினால் மாமுனிவரான தேவரிஷி நாரதர் தற்செயலாக ஒரு முறை அங்கு தோன்றினார்.
அவர்கள் கண்கள் சுழல மது மயக்கத்தில் இருந்ததை கண்டு அவர்களுடைய நிலையை அவர் புரிந்து கொண்டார். So here we are discussing the pastimes, the amazing pastimes of deliverance of Yamala Arjuna trees. இங்க நம்ம மருத மரங்களின் விமோக்ஷம், அவங்க வந்து சாபத்துல இருந்து விடுதலை அடையிற அந்த அற்புதமான லீலையை பத்தி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். Actually, these trees, Yamala Arjuna twin trees, were actually the sons of Kuvera. யமல அர்ஜுனா அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இரட்டை மருத மரங்கள், இந்த ரெண்டு மரங்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குபேரனுடைய மகன்கள். Who were very great demigods and sons of themselves, but they were also sons of a great demigod, one of the most important demigods. மிகவும் முக்கியமான ஒரு தேவர் குபேரன், அவருடைய மகன்கள். மேலும் இவங்களும் தனிப்பட்ட விதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா தேவர்கள் அவங்க. ஸோ முக்கியமான நிலையில் இருக்காங்க. So as usually happens or often happens with the sons of the rich man, the sons of Kuvera, Nalakuvara and Manigriva, were enjoying their life. எப்பொழுதுமே நடக்கிற மாதிரி செல்வந்தர்களுடைய மகன்கள் புதல்வர்கள் எப்படி நடந்துக்குவாங்களோ அதே விதத்துல இங்கேயும் குபேரனுடைய மகன்கள் ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. So this is how the story began. They were enjoying on the shores of Mandakini Ganga. இப்படிதான் இந்த லீலை துவங்குது. அவங்க இருவரும் மந்தாகினி நதி, கங்கை நதி, அதனுடைய கரையில குளிச்சுட்டு நீராடிட்டு இருக்காங்க. That's somewhere near the original Kailash in the heavenly realms. ஸ்வர்க லோகங்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கைலாசம், அந்த இடத்துல மந்தாகினி நதியில அவங்க இருக்காங்க. So they were enjoying life as actually it's typical for materialists. In the material world, everybody wants to enjoy women and wine. எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு பௌதிகவாதியும் மது மற்றும் மாது பெண்கள் அவன் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பானோ அந்த விதத்துல இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. And you say madhu for the wine. Madhu, which means honey actually. மது அப்படின்ற வார்த்தை தேன் அப்படின்றதையும் குறிக்கும். So to materialists, drinking alcohol, drinking liquor or wine, it's just like a honey, just like tasting honey. பௌதிகவாதிகளுக்கு இந்த மாதிரி மதுபானங்கள் அருந்துறது அப்படின்றது ஒரு தேனை சுவைக்கிறது போல அவங்க வந்து சுகமானது இனிமையானதுன்னு நினைக்கிறாங்க. At least in the beginning. குறைந்தது ஆரம்பத்திலேயாவது. But then on the end, இறுதியில, have you seen the drunkard, the drunken man? நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? குடிகாரனை பாத்திருக்கீங்களா? Raise a hand who saw the drunken man. யாரெல்லாம் குடிகாரன் இது வரைக்கும் பாத்திருக்கீங்களோ உங்க கை தூக்குங்க. Sometimes in your life. உங்க வாழ்க்கையில எப்பயாவது பாத்திருந்தா கூட. Actually, it's amazing that you are. There are so many, how to say, fortunate Bhagavans, so many fortunate souls here who never saw drunken men. Right? I'm from the West, and I often see drunken men. நீங்களாம் புண்ணியம் செய்த நபர்கள் போல இருக்கு. நிறைய பேர் கை தூக்கவே இல்லை. அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து குடிகாரனை பார்த்ததே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் மேற்கத்திய நாடுல இருந்து வந்திருக்கேன். நான் ஏகப்பட்ட பேரை பார்த்திருக்கேன். So in the beginning, they are very happy, but at the end, they have headache, they vomit, they pass, they fell down, they pass the urine in their pants, they're abominable. ஆரம்பத்துல இனிமையா அவங்க குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இறுதியில பார்க்கலாம் தலைவலிக்கும், வாந்தி எடுத்திருப்பாங்க. அவங்க ஒரு இடத்துல கீழே விழுந்து கிடப்பாங்க. அதே இடத்துலயே அவங்களுடைய பேண்ட்லயே அவங்க வந்து சிறுநீர் மலம் எல்லாம் கழிச்சிருப்பாங்க. So this is the nature of material enjoyment. பௌதிக சுகத்தினுடைய நிலை, இயற்கை இதுதான். Woman and wine. And woman means that's the epitome actually of sense enjoyment, beautiful woman, just like இப்போ வந்து ஒன்னு மது பார்த்தோம், இன்னொன்னு மாது பெண்கள். ஸோ பௌதிக சுகத்தினுடைய உச்சகட்ட நிலை அழகான ஒரு பெண். It's something, it's the most how to say beautiful thing. It's a beautiful woman in the world. இந்த உலகத்திலேயே மிக அழகான ஒரு விஷயம்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அழகான பெண் அப்படின்னு சொல்லலாம். Just like demons were bewildered by Mohini Murti. Mohini Murti is Krishna, Vishnu, who appeared as a beautiful woman to mesmerize demons. நம்ம பார்க்கிறோம் அசுரர்கள் எல்லாரும் மோகினி மூர்த்தியினுடைய ரூபத்தை பார்த்தோன்னா அப்படியே மயங்கி போகிறாங்க. மோகினி மூர்த்தி அப்படின்ற ரூபம் வந்து பகவான் விஷ்ணுனுடைய ரூபமே, கிருஷ்ணனுடைய ரூபமே. அவங்கள மயக்கிறதுக்காக பெண் ரூபத்தில் வந்தார். So this
Nalakuvara and Manigriv, these two sons, two boys, sons of Kuvara, they were enjoying. இப்போ இங்க நலக்குவரனும் மணிகிரிவனும் குபேரனுடைய மகன்கள் ரெண்டு பேரும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. They were enjoying intoxicated in an association of naked girls. அங்க ஆடைகள் அணியாம இருந்த பெண்களோட சங்கத்துல அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க. And then this word here in this text, this shloka, yadrichaya, is very significant because suddenly, by chance, அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த எதிர்ச்சையா அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது. தமிழ்லையும் எதர்ச்சையான்னு சொல்றோம் இல்லையா, எதர்ச்சியா திடீர்னு அப்படின்னு நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. Devarshi Narada appeared on the scene. தேவரிஷி நாரத முனி அந்த சூழ்நிலையில அங்க தோன்றுறார். So now this is not this is not what actually these boys were looking for. உண்மையிலே இதை அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க இல்ல, நலகுவரனும் மணிகிரிவனும். Actually this happens to many of us. Those fortunate souls who come to Krishna consciousness, there Krishna in Bhagavad Gita cites or mentions 4 different types of people who join him or who seek. இந்த மாதிரி நம்மள நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும். பகவத்கீதையிலுமே கிருஷ்ணர் சொல்றார் 4 விதமான நபர்கள் நல்லோர்கள் என்னிடம் சரணடைய வராங்க அப்படின்னு சொல்லி. So some people may be inquisitive or very rarely looking for knowledge, but mostly people come to Krishna consciousness because of looking artharthi, looking for relief from the onslaught of material nature, or because of trying to gain something. நம்ம பார்க்கலாம் பகவான் கிட்ட வரதுல ஒரு சிலர் மட்டுமே கேள்வி உடையவங்க, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற விதத்துல வந்து சரணடைகிறவங்க இருப்பாங்க. அதிகப்படியான ஒரு அர்த்தார்த்தின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது அவங்க இந்த பௌதிக இருக்கையினுடைய துன்பங்கள்ல இருந்து நான் விடுபடணும் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன கஷ்டத்துல இருந்து விடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட வராங்க. அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும், நான் ஒரு விஷயத்தை அடையணுன்றதுக்காக பகவான் கிட்ட வராங்க. But this, and then Gyanicha, Bharatarshava, but these people, these two boys, these two demigods, they didn't actually they didn't come for Sunday morning program into the temple to hear about Krishna. இப்போ ஆனா இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பசங்க இவங்க இந்த மாதிரி எந்த விதத்திலையும் பகவான் கிட்ட வரல. ஞாயிறு சத்சங்கத்துக்கு காலையில வந்து உட்கார்ந்து நான் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானை அடையணும்னு நினைச்சுலாம் வரல. They were enjoying life, வாழ்க்கையை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க. And suddenly Narada appeared there and actually gave them the most desired thing in the one's life. திடீர்னு நாரதர் அங்க தோன்றி ஒருத்த வாழ்க்கையிலேயே மிக முக்கியமா அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவோ அந்த விஷயத்தை கொடுக்கிறார். And this is something so rare that Srila Prabhupada here quotes Chaitanya Charitamrita, this famous Sadhu Sangha Sarva Shastrahu, the famous shloka which mentions this lava matra. இது ரொம்ப அரிதான விஷயம். அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல இருந்து சாது சங்கம் அந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். அந்த ஸ்லோகத்துல லவ மாத்திரன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அது ரொம்ப முக்கியமானது. Lava matra sadhu sangha. The lava matra means 11th portion of a second. லவ மாத்திர சாது சங்கம்னு சொல்லப்படுது. லவ மாத்திர அப்படின்னா ஒரு வினாடி இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க 11 வகுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு பங்கு. This is not second but 11th part of the second. ஒரு வினாடி கிடையாது, ஒரு வினாடியை நீங்க 11 வகுத்தீங்கன்னா அதுல இருக்க ஒரு பங்கு. So even this much association of pure devotee of sadhu, வெறும் அவ்வளவு குறுகிய நேரத்துக்கு கூட உங்களுக்கு ஒரு தூய பக்தர் வைஷ்ணவர் சாதுவனுடைய சங்கம் கிடைச்சது அப்படின்னா may save one from the material life. உங்களை இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து காப்பாற்ற முடியும். So this is what happened actually to these demigods. இதுதான் இங்க இந்த தேவர்களுக்கு நடந்தது. And Prabhupada says this moment in which he appears is understood to be extraordinary auspicious. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இங்க சொல்றார், எந்த வினாடியில் அவர் தோன்றினாரோ இவங்க முன்னாடி அந்த வினாடி மிகவும் மங்களகரமானது அப்படின்னு. I mean, sometimes we think that
that we have a lot of time. Sometimes, especially in the West, people are bored and they manufacture so many different types of entertainment, just to waste time. சில சமயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம், நம்மளும் நினைப்போம், மேற்கத்தி நாட்டில் குறிப்பாக மக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நேரத்தை செலவழிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதாவது கேளிக்கைக்காக பொழுதுபோக்குக்காக நிறைய செயல்களை செய்வாங்க. But this significance of sadhu sangha is here emphasized with this lavamatra. ஆனா இங்க சாது சங்கத்தினுடைய முக்கியத்துவம் லவமாத்திரன்ற வார்த்தையின் மூலமா குறிப்பிடப்படுது. Because for such a fraction of little portion of time, fraction of time, one can save oneself from the biggest trouble. ஏன்னா அந்த குறுகிய நேரம் அவருடைய சங்கம் கிடைக்கிறதின் மூலமா ஒருத்தனால தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனையில இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்க முடியும். And this is not exaggeration, this is really the fact. இது கற்பனை கிடையாது, இது உண்மை. And it's sometimes in the just like film, motion picture, in 1 second there are 24 frames. நீங்க பார்க்கலாம், இப்ப திரைப்பட காட்சிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காட்சிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வினாடி நீங்க பார்க்கக்கூடிய காட்சிக்கு பின்னாடி 24 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் வேகமா ஓடும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஒரு வினாடியில் அந்த காட்சி. So when you see these 24 still pictures in 1 second, that because of this there is a phenomenon in our brain called persistence of vision. These images appear to us as a fluid movement. அந்த 24 ஃப்ரேம்லயும் இருக்கக்கூடியது தனித்தனி புகைப்படங்கள். அந்த 24 புகைப்படங்களும் வேகமா ஓடும் பொழுது, அதை ஓட்டும் பொழுது நமக்கு அது ஒரு வீடியோ காட்சி மாதிரி, அது ஒரு திரை காட்சி மாதிரி நமக்கு தெரியுது. And especially in the advertising industry, the experts, the people who are making money of it, they understood this is the time is so crucial. They insert that's called subliminal advertisement. They insert in these frames, in these 24 frames, they insert some messages like eat popcorn or drink Coca-Cola. And we, even though we don't really register it, this stays in our subconscious mind. யாரெல்லாம் இந்த விளம்பரங்கள் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த இதனுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப தெரியும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த 24 ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதற்கு உள்ள எவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்களால திணிக்க முடியுமோ, ஏதாவது பாப்கார்ன் சாப்பிடுங்க, இல்லை கொக்கோகோலா குடிங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அவங்க சொல்ல வர கருத்தை அதுக்குள்ள சரியா திணிச்சிடுவாங்க. வெறுமனா அதை பார்த்ததனுடைய விளைவாவே நம்மளுடைய மனதில் அது நமக்கே தெரியாம போய் பதிஞ்சிடும். This is how much the time is important and our association is important. இதுதான் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நேரம்ன்றது முக்கியம்ன்றதையும் காட்டுது, சங்கம்ங்கிறது முக்கியம்ங்கிறதையும் காட்டுது. Sangam, yes, sangam sanjayate kama. What if you associate with the drunkards, Prabhupada said so many times, you become drunkard. சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமான்னு சொல்லப்படுது. யாருடைய தொடர்புல நீங்க இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற விருப்பங்கள் தான் நீங்க வளர்த்துக்குவீங்க. பிரபுபாத சொல்லுவார், நீ குடிகாரனோட தொடர்புல இருந்த அப்படின்னா, சங்கத்துல இருந்தனா உனக்கு குடிக்கணும்ன்ற எண்ணம் தான் வரும். If you associate with pure devotees, you become pure devotee. தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்தீங்கன்னா தூய பக்தன் ஆவீங்க. So it's so important, it's critically important where we invest our time. அதனால நம்மளுடைய நேரத்தை எதில நம்ம செலுத்துறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியத்துவமானது. Even second, even 11th or 24th portion of a second. அது ஒரு வினாடியா இருக்கலாம், ஒரு வினாடி நீங்க 11ஆ வகுத்து ஒரு பங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு வினாடி 24ஆ நீங்க வகுத்தும் அதுல ஒரு பங்கா இருக்கலாம். In Bhagavatam there is a Tulayama Lavenapi, another shloka where it's mentioned, the word lava is mentioned. Tulayama Lavenapi nasvargam na punarbhavam bhagavat sangi sangasya martyanam kim utashishaha. The value of moments association with the devotee of the Lord cannot be compared even to the attainment of heavenly planets. பாகவத்லயும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, துளையாம லவேனாப்பி அப்படின்ட்டு. அதுலயும் இந்த லவன்ற வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு க்ஷணம் ஒரு பக்தனுடைய சங்கத்துல, பகவானுடைய பக்தனுடைய சங்கத்துல நம்ம இருக்கிறத எது கூடயும் ஒப்பிடவே முடியாது. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity. அப்படி இருக்கும் பொழுது பௌதீக ரீதியான செல்வங்கள் நம்ம பெறதுக்கான வரத்தை பத்தி சொல்றதுல என்ன இருக்கு? Which is for those who are meant for death. ஏன்னா யாரெல்லாம் மரணத்தை சந்திக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக தான் அதெல்லாம் இருக்கு.
So the value of this lava matra, one fraction of time spending with devotees is just incomparable இந்த லவ மாத்திரை to அப்படின்ற அந்த anything. சமயம், அதாவது அவ்வளோ குறுகிய காலம் கூட நீங்க பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கிறது அப்படின்றது நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு முக்கியத்துவமானது. This was in the sages of Naimisharanya. They pointed out that association with devotees for less than 1 second is beyond comparison to thousands of Ashwamedha yagyas or Gomedha yagyas or Vedic rituals, sacrifices. That's in Bhagavatam. That's the same shloka. பாகவதத்துல அதனாலதான் சொல்லப்படுது, இப்படி ஒருத்தன் பெறக்கூடிய இந்த மிக குறுகிய காலமான பக்தனுடைய சங்கமுமே கூட இதை நீங்க ஆயிரக்கணக்கான அஸ்வமேத யாகங்களோட கூட நீங்க ஒப்பிட முடியாது அப்படின்னு. So it cannot be compared to benefit of thousands of Ashwamedha yagyas or moksha, elevation to heavenly planets, or merging into the Supreme. ஆயிரக்கணக்கான அஸ்வமேத யாகம் பண்ற பலனும் சரி, இல்லை நீங்க மோட்சம் அடையிறதும் சரி, இல்லை நீங்க பகவானோட ஒன்றிணைகிறதுலையும் சரி, இது எதையுமே நீங்க அந்த பக்தர்கள் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த மிக குறுகிய சங்கம் அதோட ஒப்பிடவே முடியாது. One cannot compare the association of a pure devotee to anything material. பௌதிக ரீதியான எந்த விஷயத்தினுடையும் நீங்க பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருக்கிற நேரத்தை நீங்க ஒப்பிடவே முடியாது. That's a simple statement, but it's so weighty, so heavy, so actually inconceivable. இது ரொம்ப சாதாரண ஒரு வாக்கியம் மாதிரி தெரியலாம், ஆனா அதுக்குள்ள அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. இதை நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டம். Because very often we don't appreciate the association of pure devotees. ஏன்னா தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தை நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல சரியா புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. And pure devotees in this sense means everybody who is sincerely trying to become pure devotee. தூய பக்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது யாரு தூய பக்தன் ஆகணும்ன்ற முயற்சியில தீவிரத்தோட இருக்காங்களோ அவங்களையும் குறிக்குது. Because the caliber of devotees like Prahlad Maharaj, who when he was just 7 years old, converted all the schoolmates, all of his friends to devotees. It's not so often, such souls are not, such liberated souls are not very often appearing. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரியான முக்தி அடைந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் எடுத்துக்குவோம். 7 வயது இருக்கும் பொழுதே தன் கூட இருந்த எல்லா பசங்களையும் அவர் பக்தரா மாத்தினார். ஸோ அந்த மாதிரியான ஆத்மாக்களை நம்ம அடிக்கடி தினமும் நம்ம பார்க்கறது கிடையாது. And as Vishwanath Chakravarti Thakur gave definition of pure devotee, the pure devotee is somebody who never stops thinking about Krishna. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர் வியாக்கியானத்துல சொல்றார், தூய பக்தன் அப்படின்றவன் யாருன்னா யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறத எப்பொழுதும் மறக்கிறதே இல்லையோ அவன். Does anybody never stops thinking about Krishna? இங்க யாராவது இருக்கீங்களா, நான் கிருஷ்ணரை பத்தி நான் நினைக்கிறத ஒரு வினாடி கூட நிறுத்துறது இல்லைங்க? With due respect, maybe somebody is, how can I say? நிச்சயமா somebody is pure devotee here, but I'm just illustrating. I'm just giving this as illustration. நீங்க யாராவது இருக்கலாம், ஆனா நான் பொதுவா சொல்றேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக. Because if you really think of Krishna 24 hours a day in 7 weeks, 7 days in the week, and every second, every all your life, actually you can't sustain living without Krishna. Means you want to go. நீங்க ஒருவேளை 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை பத்தியே சிந்திச்சுட்டு இருக்கிற நபரா இருக்கீங்க, வாரத்துல 7 நாளும் அவரை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு க்ஷணமும் அவரை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களால இங்க இருக்க முடியாது. நீங்க இங்க இருந்து மறுபடியும் அவர் இடத்துக்கு போகணும்னு நினைப்பீங்க. Just like Chaitanya Mahaprabhu manifested, he couldn't sustain actually his existence in the material world anymore. He just he left, he wanted to join pastimes of Radha Krishna immediately. He couldn't maintain his life in that sense.
சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம பார்க்கலாம், அவரால் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து தொடர முடியல, அவரால் இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள இருக்க முடியல, இந்த இடத்துல இருக்க முடியல. He just couldn't, like in that, if you go to, many of you visited Jagannath Puri, so if you go to that Gambira room, what happened there is a manifestation of that ultimate love of God, where as Chaitanya Mahaprabhu manifested there, how to say, showed the how devotee should develop Krishna consciousness. But of course that pastime is reserved only for him. But this manifestation of love of God, it's just inconceivable. We just we ordinary souls, we cannot understand. நீங்க நிறைய பேர் ஜெகநாத் புரி போயிருப்பீங்க, அங்க கம்பீரா அப்படின்ற இடத்த பார்த்துருப்பீங்க. அங்க தெரியும் உங்களுக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் மீதான அன்பினுடைய உச்சக்கட்டம் என்ன அப்படின்றத அங்க வெளிப்படுத்தினார். ஸோ அதன் மூலியமா நமக்கும் காட்டுறார் நம்மளும் எந்த நிலைக்கு வரணும் அப்படின்றத. ஆனால் அது அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு, அவருக்கு மட்டுமே அந்த நிலை இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம அதன் மூலியமா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு பகவான் மீதான உயர்ந்த அன்பு இருந்ததுன்னா அதனுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குங்கிறது. When you fell in love with Krishna, this separation is unbearable. You just you can't function anymore. This is what these pastimes in Gambira showed us. நீங்க கிருஷ்ணர் மீது முழுமையான அன்பை கொண்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள செயல்படுறதே கடினமானதாயிடும். அதை தான் அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு காட்டுறார். So the pure devotees of the Lord, for them this pleasure obtainable in the material world or in the heavenly realms or anywhere in the material creation without Lord, it's compared to, they see that as phantasmagoria, as a pushpakash. பகவானுடைய தூய பக்தர்களுக்கு பௌதிக ரீதியான எந்த ஒரு வசதி, எந்த ஒரு வரமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஸ்வர்கலோகத்துல கிடைக்கிறதா இருக்கட்டும் சரி, எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, பகவானை தவிர்த்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்குது அப்படின்னா அவங்க அதை வந்து வெறும் ஆகாஷ புஷ்பம், அதாவது ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம் தான் மட்டும்தான் அவங்க பார்க்குறாங்க, அது உண்மையா அவங்களுக்கு தோன்றதில்லை. Srila Prabhupada gave example that the pure devotees of Lord are engaged in transcendental existence. ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்றார், தூய பக்தர்கள் அவங்க திவ்யமான தலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு. In the material world and in the spiritual world. பௌதிக உலகத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுதும் சரி, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும் பொழுதும் சரி. Now we are speaking about, how to say, little lower levels of Krishna consciousness, as this example of Chaitanya Mahaprabhu previously I mentioned. இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அந்த தூய அன்பை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கக்கூடிய நிலையை பத்தி இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன். But the pure devotees of the Lord, they live in transcendental existence, either here in the material world, in the spiritual world. They're not in the material world, they're in a transcendental existence. ஆனா பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் அவங்க எப்பொழுதும் திவ்யமான நிலையில இருக்காங்க. ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தாலும் சரி, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் பொழுதும் அவங்க இங்க இருக்கிறது இல்லை, அப்பவும் அவங்க ஆன்மீக தளத்துல தான் இருக்காங்க. Srila Prabhupada gives an example of a government servant who is always, wherever he is, whether he is in office or at home or any other place, he's always same. He's a government servant. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். அரசாங்கத்துல வேலை பார்க்குற ஒரு நபரை பத்தி. அந்த நபர் தன்னுடைய அலுவலகத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, அரசாங்கத்துல இருக்க ஒரு அதிகாரி தான். தன்னுடைய வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரி தான். So in same way, devotee has nothing to do with the material world. அதை போலவே தான் ஒரு பக்தனுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துல அவன் செயல்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. Then materialists are called Yoshit Sangi. இந்த பௌதிகவாதிகள் எல்லாருமே யோஷித் சங்கின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. This we already mentioned. This is the epitome. This is the most desirable thing. Beautiful woman. அதான் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் நம்ம சொன்னது, இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த விஷயமா அவன் கருதுறது அழகான பெண். Too attached to the men who are attached to women, they completely lose their intelligence. அப்படி பற்றுதல் கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட புத்திசாலித்தனத்தை இழந்துருவாங்க. And that with that goes all other paraphernalia, if you have actually it's opposite. If you want to have beautiful girl, you have to have good car.
அது கூட சேர்ந்து மீதி எல்லா பொருட்களும் வரும். அதாவது நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு அழகான பெண் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அழகான கார் உங்ககிட்ட இருக்கணும். Or you have, and then for car you have to work like a ass. அந்த காரை நீங்க பெறுறதுக்கு கழுத மாதிரி உழைக்கணும். Or you have to have strong body. நல்ல பலமான உடல் தேவை. Then you have to go to the gym and you know, you have to work very hard. அதுக்கு நீங்க ஜிம்முக்கு போகணும், அங்க போயிட்டு நீங்க கடுமையா உழைக்கணும். But these things are just temporary. இதெல்லாம் தற்காலிகமான விஷயங்கள். And the opposite of this Yoshit Sangi is Bhagavat Sangi. அந்த யோஷித் சங்கியினுடைய எதிர்மாறான நபர் பகவத் சங்கி. This word sangha. இந்த சங்க அப்படின்ற வார்த்தை. Yes. So Bhagavat Sangi, he is always in association of Bhagavat. பகவத் சங்கி அப்படின்றவன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் பகவானுடைய சங்கத்துல இருக்கான். He's in association of Lord's form, name, qualities, paraphernalia. பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள், அவருடைய பொருட்கள். Yes. And that makes his transcendental existence. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவன் திவ்யமான தலத்துல இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உதவி பண்ணுது. Such association is always desirable. அப்பேற்பட்ட சங்கமானது எப்பொழுதும் விருப்பப்படக்கூடியது. Any association of such a devotee is desirable. அப்பேற்பட்ட பக்தர்களுடைய சங்கம் நம்ம விருப்பம் கொள்ள வேண்டியது. Even among the devotees sangha, even in our society or in all broad Vaishnava society, there are all different levels of consciousness among devotees. நம்ம சமுதாயத்துல பார்க்கலாம், வைஷ்ணவ சமுதாயத்துக்குள்ளேயும் சொல்றேன், பக்தர்களுடைய உணர்வுகள்ல பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு தரங்கள், நிலைகள் இருக்கு. So it's always recommended if you want to advance in Krishna consciousness, you want to become more Krishna conscious, you always have to strive for the association of pure devotees, of those serious, committed, pure devotees of the Lord. அதனாலதான் சொல்லப்படுது, நீங்க கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறணும், உயர்ந்த நிலையை அடையணும்ன்றதுல தீவிரமா இருக்கீங்க, விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா யாரு தூய பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய சங்கத்துல நீங்க அவங்களுடைய சங்கத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லப்படுது. Sometimes they are called nishkama bhaktas, like Vishwanath Chakravarti Thakur gives example. Nishkama. சில சமயத்துல ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்றது போல இப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் நிஷ்காம பக்தர்கள்னு அழைக்கப்படுறாங்க. They have no material desires. அவங்களுக்கு பௌதிக ரீதியான ஆசைகள் கிடையாது. So their association we have to look for. அப்பேற்பட்டவர்களுடைய சங்கத்துக்கு நம்ம ஏக்கம் கொள்ளணும். So and such devotees are obviously rare. நிச்சயமா அப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் அரிதானவர்கள். Just the most, how to say, appropriate or close example to us is life of Srila Prabhupada. நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான இல்ல நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய வாழ்க்கை. When we speak about association, and then there is also difference between getting association and giving association. சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசும் பொழுது நம்ம பெறக்கூடிய சங்கம் அப்படின்றதும் இருக்கு, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சங்கம் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. So we see in the life of Srila Prabhupada and in his mission how it's just, when you have something, when you have Krishna Bhakti, you can give to others Krishna Bhakti. Not only give, but you can flood over, wherever you go, you flood everything around you with Krishna Bhakti. This is what Srila Prabhupada did. நீங்க பார்க்கலாம் அப்பேற்பட்டவருடைய வாழ்க்கையில அவங்க மற்றவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கறது எப்படி பண்றாங்கன்னு. இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எடுத்துக்கலாம், கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தாருன்றதை விட அவர் கிருஷ்ண பக்திய பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு மாதிரி எல்லாரையும் அதற்குள்ள மூழ்கடிச்சார். And I would say that us who are from Western, the how to call it, the Western hemisphere, the Western world, where Srila Prabhupada actually went and spread Krishna consciousness, we can appreciate that more than you. நாங்க, அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து வந்திருக்க நாங்க
ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கிருந்து அங்க வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்ததுனால எங்களால அவரை வந்து அதிகமா புரிந்து பாராட்ட முடியும் உங்களை விட. This West is called Mlecha Desh sometimes. ஏன்னா மேற்கத்திய நாடு மிலேச்ச தேசம், மிலேச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அழைக்கப்படுது. Mlecha means materialist. Mlecha means somebody who is not interested in Krishna consciousness, who is not interested, who is outside of Vedic culture. மிலேச்சா அப்படின்றவன் வந்து கடவுள் உணர்வு உள்ளவன்லாம் கிடையாது. அவன் வேத கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள்ல இருந்து வெளியில அதுக்கும் இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய தாழ்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவன் அர்த்தம் மிலேச்சன்னா. So since we have experienced how difficult it is to preach in the West, how difficult it is to change people's heart, to influence them, you know, it's incredible. It's really amazing to us how Srila Prabhupada was how he was able to make such a drastic changes actually in the Western world. You know, how he was able to bring Krishna consciousness in such a how you say alien environment, such a unnatural environment. எப்படி unnatural for Krishna consciousness. எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கவங்களுக்கு மத்தியில கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வந்தார், அவங்க மனசுல எப்படி இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்தார், அவங்கள எப்படி மாத்தினார் அப்படின்றத வந்து கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல, நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. ஏன்னா மேற்கத்திய நாடு அப்படின்றது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சாதகமான, கிருஷ்ண உணர்வு இயற்கையா இருக்கக்கூடிய இடம் கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அது எதிரான ஒரு மாற்றமான இடம் தான் மேற்கத்திய நாடுகள். Srila Prabhupada here speaks about, he quotes also from Chaitanya Charitamrita another very Brahmanda Brahmite important and famous shloka, and when we speak about Bhakti Lata Bij, the seed, it's amazing how Srila Prabhupada could, you know, spread these seeds of Krishna consciousness in the West in such a unwelcomed environment. இந்த பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலிருந்து இன்னொரு ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார், பிரம்மாண்ட பிரமிதேகோன் அப்படின்னு. அதுல பக்தி லதா பீஜ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தி அப்படின்ற விதை. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல எப்படி கிருஷ்ண பக்திக்கு சாதகமா இல்லாத இடத்துல கொண்டு வந்து இந்த பக்தின்ற விதையை அவர் வந்து விதைத்தார், கொடுத்தார் அப்படின்றத வந்து நினைச்சு பார்க்கறதே வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு. When we shifted to this land here from this Rajaram Nagar, then and we constructed this ashram. I had a few times I had the opportunity to bring with me some plants from the West. நம்ம இதுக்கு முன்னர் கோயில், இதுக்கு முன்னர் ராஜாராம் நகர்ல அங்கே தமிழ்ச்சங்கம் இடத்துல இருந்தது. ஸோ அங்கேருந்து இங்கே நம்ம மாறினதுக்கு பிறகு இந்த ஆசிரமம்லாம் கட்டிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து வரும் பொழுது என்னோட சில செடிகள்லாம் கொண்டு வருவேன். So I think must be around, you know, 15 or something plants, different plants we brought. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வெவ்வேறு வகையான செடிகள் கொண்டு வந்திருந்தேன். Like, you know, olives and figs. What else was there? Some other, I can remember now, some other plants. Olive, figs, இந்த மாதிரி வெவ்வேறுபட்ட வகையான செடிகள் கொண்டு வந்திருந்தேன். And none of these plants survived here in this harsh environment. Harsh means different, you know, hot environment. அந்த எந்த செடிகளுமே இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு, தட்பவெட்ப நிலைக்கு சாதகமா இல்லாதனால அது எதுவுமே வளரல. Except one that lemon tree. ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் மரம் மட்டும் இன்னும் இருக்கு. So that was our score, 1 of 15. So 15க்கு ஒரு மதிப்பெண். So this is just an illustration, you know, the Krishna consciousness, the culture, the Vedic culture, which includes, you know, no meat eating, you know, following these are actually not, how to say, spiritual rules and regulations, but just you know, moral rules and just like we follow the 4 regulative principles, you know, this is just the part of Vedic culture. It's nothing revolutionary, but to that style of life, to take, you know, from India and bring it to such a, you know, harsh environment,
of sex, drugs, and rock and roll in America, especially. It's amazing. It's incredible how Srila Prabhupada was able to plant these seeds and water them and actually make a success of his endeavor. மாமிசம் சாப்பிடாம இருக்கிறது, மேலும் நம்ம பயிற்சி பண்ணக்கூடிய 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள், இதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக பயிற்சியில பண்ணாலும் இது உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஷயம் கிடையாது. இது வேத கலாச்சாரத்தில் ஒருத்தன நாகரிகம் உள்ள மனிதனுடைய நிலை என்னன்றது காட்டுது, அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த விஷயத்தையே வெறுமன பாலுறவு மட்டுமே ஊன்றி இருக்கக்கூடிய மேற்கத்திய நாடுகள், குறிப்பாக அமெரிக்கா, அந்த மாதிரி இடத்துக்கு சில பிரபுபாதர் இதை கொண்டு வந்து இதை கொடுத்து எப்படி மாற்றம் கொண்டு வந்தாருன்றது தான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். And Krishna consciousness then from there spread all around the world in all different cultures and societies. That's just amazing actually. அந்த இடத்துல இருந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது எல்லா திசைகள்லையும் பரவ ஆரம்பிச்சது. இந்த கலாச்சாரம் எல்லாமே பார்க்கலாம் எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு அப்படின்றத. And even in some very atheistic societies and places, Krishna consciousness is growing and spreading Krishna consciousness. நாத்திக கொள்கைகளும் நாத்திக உணர்வு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிற இடங்கள்லயும் பார்க்கலாம் கிருஷ்ண உணர்வு பரவிட்டு இருக்கிறது. This seed which Srila Prabhupada planted, it's just growing and affecting everyone with Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் விட்ட இந்த விதையானது எல்லா திசைகளிலும் முளைச்சி அது வந்து பரவிட்டு இருக்கு. And especially those devotees in the West, they really can understand what that means. Yadricha, as we said here, what it means, a chance. It's just incredible, somebody walking on the street in New York and then you can translate. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல எதிர்ச்சையா அப்படின்னு இருந்தது இல்லையா, எதர்ச்சியா பார்த்தாங்க அப்படின்னு. ஸோ இது மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களால் இது வந்து உணர முடியும். நிறைய பக்தர்கள் பார்க்கலாம், அவங்க வந்து அப்படியே சாலைகளை நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. Just for example, just imagine this. You're walking on the street. ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க, நீங்க வந்து ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க somewhere in New York, நியூயார்க் நகரத்துல, and then some piece of paper sticks to your foot, to your shoe. உங்களுடைய செருப்புக்கு அடியில திடீர்னு ஒரு சின்ன காகித துண்டு வந்து ஒட்டுது. And you want to get rid of it. Sometimes this sticker or something sticks to your shoes, so you want to get rid of it. நீங்க அதுல இருந்து உங்க காலை வெளியில எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றீங்க. சில சமயத்துல நடக்குள்ள நம்ம செருப்புல ஏதாவது ஒட்டிக்கிச்சுன்னா அதை தள்ளி விடுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி. So then you take it, and then you read, and it's an invitation to Sunday Feast program. திடீர்னு அந்த காகிதத்தை எடுக்க முடியல, கையில எடுக்கிறீங்க, கையில எடுத்து படிச்சு பாக்குறீங்க, என்னன்னு பார்த்தா ஞாயிறு விருந்து நிகழ்ச்சிக்கு அழைப்பு அதுல இருக்கு. And then you become a little bit intrigued and you think, okay, let me go there. அதை படிச்சு பார்த்தா நினைக்கிறீங்க, சரி என்னதான் இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாமே. You come there and you become devotee. வரீங்க, பக்தனாயிரீங்க. This is what really happens. I can't remember exactly who was that one of the earliest disciples of Srila Prabhupada, how he came to Krishna consciousness. இதெல்லாம் உண்மைதான், இதுதான் இப்படிதான் நடந்துன்றது. யாருன்னு எனக்கு சரியா தெரியல. ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய ஆரம்ப காலத்துல சேர்ந்த சீடர்கள்ல ஒருத்தர் இப்படிதான் சேர்ந்தார். This means Bhagyavan. This means fortunate person. இதுதான் இங்க சொல்ற மாதிரி பாக்யவான் ஜீவ, பாக்யவான். Just like if you you find some lottery ticket somewhere like this, somebody just disposed or threw away, you come and then you get the jackpot, it's you get millions of dollars, millions of. நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க, போற வழியில திடீர்னு கீழே ஒரு லாட்டரி துண்டு சீட்டு கிடக்குது, அதை எடுத்து பாக்குறீங்க, கடைசியில அதுக்கு தான் கோடி கணக்கில் பரிசு விழுவுதுன்னு வைங்களேன், அந்த மாதிரி தான். What a chance is there, what possibility is there that you will get millions of dollars if you go around and search for disposed lottery tickets. இப்போ அந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான பரிசு விழக்கூடிய ஒரு லாட்டரி சீட்டு கீழே கிடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தேடி போறீங்க, அது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? No, nobody does this. It's not going to happen. அது நடக்கவே போறது இல்ல, அதனால யாரும் போய் தேட மாட்டாங்க. Therefore, this Bhagyavan and Brahmanda Brahmite means Brahmanda. It's just inconceivable, huge. With millions, the universe is huge with millions of planets, and if you take all clusters of universe with millions of planets, millions of
a living entity, billions and millions of living entity living in them. அப்படி கிடைக்கிறவன் தான், அதனால தான் பாக்கியவான் நீங்க சொல்லப்படுது. பாருங்க, பிரம்மாண்ட பிரமித கோன், பிரம்மாண்ட ஏகப்பட்ட கிரகங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஏகப்பட்ட உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க. And living entities wandering, through all these universes here and there. உயிர்வாளிகளும் இங்க அங்கன்னு இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள சுத்திட்டே இருக்காங்க. So enjoying the fruits of their activities, results of their activities. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களையும் சந்திச்சு அனுபவிச்சிட்டு, and then suddenly you come into contact with the spiritual master who actually can give you key for the doors of where you can go back home, back to Godhead. அப்படி இருக்க சமயத்துல எதர்ச்சியா நீங்க ஒரு ஆன்மீக குருவை சந்திக்கிறீங்க, அவரிடத்துல தான் சாவி இருக்கு, அவர் அந்த சாவியை உங்களுக்கு தரார். அந்த சாவியை கொண்டு நீங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து மறுபடியும் பகவானுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு போக முடியும். Even example is there of, we were speaking about Devarshi Narada, who is actually here in this Leela. He is in the role of spiritual master. He is the most advanced devotee of the Lord, greatest Vaishnava of the Lord. நம்ம இந்த லீலையில இப்ப பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக குரு நாரத முனிவர், அவர் பகவானுடைய மிக உயர்ந்த பக்தர். But sometimes his example is also given, as he was in previous life, he was just ordinary boy. He was a son of maidservant. அவருடைய உதாரணமே கூட கொடுக்கப்படுது. அவர் இதற்கு முன்னர் வாழ்க்கையில பார்த்தீங்க, முன்னர் ஜென்மத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாதாரண ஒரு வேலைக்கார பெண்மணியுடைய மகனா தான் இருந்தார். And then somehow or other some Vaishnavas came in the time of Chaturmasya, and he was helping his mother, serving these Vaishnavas. அப்பம் எதர்ச்சியா சதுர்மாச காலத்துல சில வைஷ்ணவர்கள் அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க. வந்து இருக்கிற சமயத்துல அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு சேவைகள் புரியும் பொழுது இவரும் கூட சேர்ந்து உதவி பண்றார். Guru Krishna Prasade Bhakta Lata Beach. He got the mercy of these Vaishnavas who were very pleased with his service. அப்பேற்பட்ட வைஷ்ணவர்களுக்கு இவங்க சேவை பண்றதன் மூலமா அவங்க திருப்தி அடைந்து அந்த வைஷ்ணவர்களுடைய கருணை இவருக்கு கிடைச்சிச்சு. And he became pure devotee. அவரும் தூய பக்தரானார். Because he became object of their sympathy. ஏன்னா அவங்களுடைய இரக்கத்திற்கு ஒரு பாத்திரமானார் அவர். They liked him. அவரை பிடிச்சிருந்தது அவங்களுக்கு. Because he was sincere. ஏன்னா அவர் தீவிரமா இருந்தார். And he became Narada Muni. நாரத முனிவர் ஆனார். So this is Srila Prabhupada gives a mission statement in one of the purports, that the following in the footsteps of Narada Muni, this Krishna consciousness movement is rendering service to humanity. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு பொருளில் சொல்றார், நம்ம இயக்கத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத பத்தி நாரத முனிவரனுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமானது சேவைகளை புரியுது. Rendering service to humanity by giving everyone a chance to come in contact with Krishna. என்ன சேவை அப்படின்னா ஒருத்தரையும் கிருஷ்ணனுடைய தொடர்புக்கு வர வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய சேவை. Any questions? This is the statement of the mission statement of this movement. We are following the footsteps of Narada Muni, who in this particular shloka we are discussing here, came to such a unlikely place, or place where unlikely you would find candidates interested in Krishna consciousness, and still he gave them mercy. இதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய நோக்கம். எப்படி இப்ப அவர் அங்க இதுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை பெறறதுக்கு தகுதிகளே அற்ற நபர்கள், அவங்களுக்கு எந்த தகுதியுமே இல்லை, அவங்க இடத்துலயும் இந்த வாய்ப்பு அவர் கொடுத்தார். அதே போல இந்த இயக்கமும் கொடுக்குது. Yes. So West, especially Western Hemisphere, Paschata Desh, குறிப்பா மேற்கத்திய நாடு பாশ্চাত্য தேசம், which every day whenever we are offering obeisances to Srila Prabhupada, we are mentioning this Paschata Desh. நம்ம எப்பலாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நமஸ்காரம் செய்றோமோ அப்ப பாশ্চাত্য தேசம்ன்றதை நம்ம மேற்கோள் காட்டுறோம். And for your information, and probably most of you know this, Srila Prabhupada actually composed this second part of Pranam, because his disciples didn't have any knowledge of Sanskrit. உங்கள நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்ல எல்லாருக்கும் தெரியறதுக்காக சொல்றேன். அந்த இரண்டாவது பிரணாம் மந்திரம் வரிகள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரே அதை இயற்றினார். ஏன்னா அவருடைய சீடர்களுக்கு எந்த
அறிவும் ஞானமும் இல்லாம இருந்தாங்க. So, and usually these pranam mantras, for great personalities, are actually like a sutras, like a essence of their mission and their how you say their what's the word, mission and in Christian can't remember the word, we can say mission. இப்போ இந்த மாதிரியான பிரணாமந்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு முக்கியமான ஆச்சாரியர்களுடைய பிரணாமந்திரம், அந்த பிரணாமந்திரம் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க என்ன நோக்கத்தை கொண்டிருந்தாங்க, அவங்க வாழ்க்கை என்னவா நடத்தினாங்க அப்படின்றத காட்டக்கூடியது. So namaste saraswati deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine. So how did he describe this paschatya desh? இப்போ இங்க இரண்டாவது பிரணாமந்திரத்துல இந்த பாশ্চাত্য தேசன்றது எப்படி வர்ணிக்கப்படுது? Nirvishesha and Shunyavadi. So this is the West. அங்க போய் அவர் நிர்விசேஷ சூன்யவாதம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் utter materialism, just no any idea of Krishna. Myself and I'm sure devotees, many or most of the devotees from the West, we never heard this Krishna, the name of Krishna. We never had any concept what it means, Krishna. அங்க வெறும் பௌதிகவாதம் தான், அங்க எதுவும் கிருஷ்ணரை பத்திலாம் எதுவுமே தெரியாது. இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கலாம், மேற்கத்திய நாடுல இருந்தவங்க எங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. We never had a idea about following principles, regulative principles. கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றதா, கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்ன்ற வார்த்தையே கேட்டது இல்லையே. And serving சேவை பண்ணுமா? Servants of our senses, that's what we are. நம்மளுடைய புலன்களுக்கு வேணா சேவை பண்ணலாம், அதுதான். Not serving Krishna or anybody else. Hare Krishna. Yes, please. குபேரனுடைய மகன்கள் 2 பேரை நாரத முனி பார்த்தார்தான் சொன்னாரு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னு இன்னும் சொல்லல அவரு. So in the class you explained that Narada, he changed the 2 sons of Kuvera, but what did he say, how did he change regarding that? You didn't tell anything, so can you explain? Well, we'll see now in the following shlokas in Bhagavatam what happened. Actually, he was very much displeased with them. He cursed them actually, but then the curse was actually blessing. This is, devotees sometimes do that. Devotees sometimes curse. They don't have to give instruction, they curse. And that becomes actually, that's for the benefit of the cursed person. உங்களுடைய கேள்விக்கான பதில் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கு. இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அதை பற்றி தான் பேசப்படும். சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, நாரத முனிவர் அவங்களை எப்படி மாத்தினார்னா, அவங்களுக்கு சபிச்சார், அவங்களுக்கு சாபம் கொடுத்தார். ஸோ சில சமயத்தில் பக்தர்கள் இப்படியும் பண்ணுறது உண்டு. அறிவுரைகளை தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது, ஏன்னா அவர் கொடுத்த சாபமானது பின்னாடி அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரமாக மாறிச்சு. ஸோ அது எப்படின்றது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அவங்களுக்கு அவர் சாபம் கொடுத்தார், ஆனால் அது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வரமாக அமைஞ்சுது. Because he couldn't preach to them, as in the beginning we said, their eyes were rolling, they were drunk, they were naked, and they were unaware of their behavior in the front of such a great saint, who came to visit them. நாரத முனிவர் அவங்களுக்கு அறிவுரைகளை கொடுக்கக்கூடிய நிலையில அவங்க இல்லை. நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம், அவங்களுடைய கண்கள் சுழல முழுமையா போதையினுடைய மயக்கத்துல இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆடைகள் இன்றி இருந்தாங்க, அவங்க என்ன பண்றோன்றதே தெரியாம அங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவர் முன்னாடி. ஸோ அதனால அவரால் அவங்களுக்கு அறிவுரைகளை கொடுக்க முடியல. So he said, since you are so dull and so crazy and you are behaving like a trees, I will curse you to become trees. நீங்க ஒரு முட்டாள்தனமா எந்த ஒரு புத்திசாலித்தனமும் இல்லாம நீ செயல்பட்டு இருக்க இப்போ, சோ உன்னை நான் ஒரு மரமா போ அப்படின்னு சொல்லி சபிக்கிறேன் அப்படிங்கிற. But not ordinary trees. ஆனா சாதாரண மரங்கள் இல்ல. The trees in the courtyard later on of Yashoda and Nanda Maharaj. நந்த மகாராஜர் யசோதா அவங்களுடைய இருப்பிடம் எங்கவோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தோட்டத்துல மரமா இருக்கிறதுக்கான சாபத்தை கொடுக்கிறார் அவர். And then they were
only they had to wait a little bit, only 36,000 years. கொஞ்ச காலம், அதாவது ஒரு 36,000 வருஷங்கள் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல காத்திருக்க வேண்டியது இருந்தது. Which is, it's not much actually. If you, from the viewpoint of eternity, 36,000 years is nothing. நித்தியமான வாழ்க்கை அப்படின்ற நம்மளுடைய நிலையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 36,000 வருஷம்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது தான். So they had to wait a little bit for Krishna to appear. So கிருஷ்ணர் வரதுக்காக அவங்க காத்துட்டு இருந்தாங்க. So when Krishna appeared as a Damodar, he knocked down these trees. கிருஷ்ணர் தாமோதரரா வந்தார், அந்த மரங்கள் ரெண்டையும் சாச்சார். And they, the two beautiful personalities, two demigods rose up from these broken trees. அந்த மரம் விழுந்து உடைந்த உடனே அந்த மரத்துல இருந்து ரெண்டு அற்புதமான நபர்கள் வராங்க. And then they were aware. They were not drunk anymore. அப்போ அவங்க வந்து இந்த போதை மயக்கத்துலலாம் இல்ல. They offered prayers. They glorified Krishna. They pay obeisances and they went. அவங்க தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை முன் வச்சாங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி புகழ்ந்தாங்க, பகவானுடைய இடத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க. They were liberated again, reinstated again. அவங்க மறுபடியும் விடுதலை பெற்று அவங்களுடைய நிலையை அடைஞ்சாங்க. So like that. But that's not going to happen to us, to you and me. நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்க போறது இல்ல. We have to follow Narada Muni, we have to hear instructions and we have to water our lata, our bhakti lata with Shravanam and Kirtanam. நம்ம நாரத முனிவருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றணும். நம்ம கிடைச்சக்கூடிய இந்த பக்தி லதா, பக்தி விதை அப்படின்றதுக்கு நீர் ஊற்றணும். நீர் ஊற்றுறதுக்கான வழிமுறை பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்கறதும் அவர் திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதும். With regular hearing and chanting. தொடர்ந்து நம்ம கேட்கறதும் திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதன் மூலமா. About Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றி. Not about news and sports and gossip, mundane gossip like that. செய்திகளை பத்தியோ விளையாட்டை பத்தியோ இல்ல ஊர் கதையை பத்தியோ கிடையாது. Krishna. Everything has to be about Krishna. கிருஷ்ணரை பத்தி இருக்கணும், எல்லாமே கிருஷ்ணரை பற்றி. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Ramba Nandri. மிக்க நன்றி. Mika Nandri. See you next time. Now we'll have Prasad. Hare Krishna.